Welcome to Apple Tree channel. Hello everyone, welcome back to my channel. Australia, culture. Сьогодні у нас урок культурології. Будемо говорити про англомовну країну Australia. Пам'ятаєте, ми говорили, що Австралія – це і назва континенту, і назва країни. Працюємо сьогодні на сторінках 180, 181, 182 сторінці нашого підручника. Будемо знайомитися з цією дивовижною країною. 1. Look at the map of Australia and complete the names of its landmarks. Put the article if necessary. So, давайте подивимося з вами на її географічні місця, за її географічні цікавинки. І так, спочатку давайте доповнимо назви. Great Barrier Reef. Великий бар'єрний риф. Kakadu National Park. Kakadu National Park. Далі, Shark Bay. Затока Shark, так? Shark Bay. Daintree, so let's find rainforest. Rainforest. Next, snowy. What? Mountains. Snowy mountains. Mountains. Next, air. We don't know what is it. This Uluru, Ayers Rock. So what's air? Where is air? Okay. So next, Fraser. Where is it? Fraser Island. Okay, Fraser Island. So, and Darlene, the last one, Darlene. Окей, це у нас було озеро Айр, а Darlene Harbour я знайшла в інтернеті, але не знайшла тут поки що. Окей. So, the Great Barrier Reef, Kakadu National Park, Shark Bay, the Daintree Rainforest, the Snowy Mountains, Ayr, Fraser Island, Darlene Harbour. Task 2. Complete the fact file about Australia, listen and check. Треба доповнити файл про Австралію, а потім послухати та перевірити. So, winter – зима, reef, country – країна, animals – звірі, summer – літо, континент, desert – пустеля, oceans – океани, sunny – сонячний, and coast – узбережжя. Australia is a unique continent between the Pacific and Indian Oceans. Австралія – унікальний континент між Тихим та Індійським океанами. It's the largest island in the world and is the smallest, flattest and driest after Antarctica. Це найбільший острів у світі і найменший, пласкіший, несухіший після Антарктики. It's called the land down under. Називається земля навпаки, так, down under. Because it lies below the equator. Тому що він знаходиться нижче екватора. Sorry, equator, not equator, equator. So, because it lies below the equator. The weather in Australia is warm and sunny. Погода в Австралії тепла і сонячна. But it's also unusual. Але також незвичайна. So, when it's winter in Europe, коли зима в Європі, it's summer in Australia. То в Австралії літо. Ми повернемося сюди ще. Australia has got 6 states and 2 territories. Австралія має 6 штатів і 2 території. Native Australians are aborigines.
Місцеві австралійці називаються аборигенами. They came to Australia 12,000 years ago from Asia. Вони приїхали до Австралії 12 років тому з Азії. Australians speak English. Австралійці розмовляють англійською. A lot of people live by there. Багато людей живуть біля by the coast, біля узбережжя. Coast. They like surfing and going to the beach. Вони люблять займатися серфінгом і ходити на пляж. The Great Barrier Reef is the largest coral reef system in tropical waters close to Australia. Великий бар'єрний риф – найбільший кораловий риф, система коралового рифу у тропічних водах ближче до Австралії. It's home to colorful coral fish, whales, dolphins and sea turtles. Він є будинком до різного кольору коралових риб, китів, дельфінів та морських черепах. You can see it from space. Ви можете побачити його навіть з космосу. Uluru or Ayers Rock is a sand and stone rock formation. Улуру або Ayers Rock – це піщана і зроблене з каміння утворення. It's a sacred place for aborigines. Це сакральне, святе місце для аборигенів. The wild desert in Australia is called the outback. The wild Я гадаю, що тут уже слово пустеля написали із переліку слів. Отже, дика пустеля в Австралії називається outback. Вона дуже спекотна і суха. Australia has got lots of animals and they don't live anywhere else in the world. Австралія має багато тварин, які не живуть ніде більше у світі. It's home to koalas, kangaroos and the wombat. Це будинок для коал, кенгуру та вомбатів. These animals are unusual because they carry their babies in a pouch. Ці тварини незвичайні, тому що вони носять своїх дитинчат у мішечку. Ну, наприклад, ось як кенгуру, yes. Kangaroo with its joy. Окей, ну я гадаю так, що тут просто слово desert, пустеля, вже була записана. Тому що ми, в принципі, всі слова проставили, і у першому я змінила слово на country, унікальна країна, а у третьому континент написала. Continent. Отже, ми всі слова з вами, в принципі, використали. Вправа третя. So, what animals are there in the pictures? Які тварини тут на малюнках? Match them to the descriptions. Опишіть, поєднайте їх з описом. So, a reptile that lives in the sea or ocean waters. It can breathe air and eat seaweed or small fish. Рептилія, яка живе в морі або в водах океану, може дихати повітрям і їсти водорослі або малу рибу. Ну, це може бути crocodile. Yes, maybe crocodile. Ну, спочатку поставимо його. A kind of bear that lives, eats and sleeps in the branches of eucalyptus. Це вид ведмедя, який живе, їсть, спить на гілках евкаліпту. It only climbs from one tree to another, but never goes down. Повзає з одного дерева на інше, але ніколи не спускається. Koala bear, yes. A mammal that lives on land or in water and lay eggs. It catches shellfish or frogs underwater from the river bottom. Mammal. Mammal. Отже, mammal – це у нас все ж таки савець, який живе на землі або в воді, відкладає яйця, так, може харчуватися молюсками і жабами під водою з дна річки. Okay, maybe it's platypus. Okay, number 2, maybe it's platypus. The biggest bird in the world that can't fly. Найбільша пташка у світі, яка не вміє літати. It likes to eat fruit and seeds. Ну, це у нас emu. Emu. Yes, 3. Emu. A tall animal that lives in a group and eats grass. Висока тварина, яка живе в групах і їсть траву, but doesn't eat meat. It always runs or hops, but they are good swimmers too. Також вона пригає, стрибає, бігає. Ну, я гадаю, що це тоді, мабуть, кенгуру. 4. А ось це останнє.
Це, мабуть, все ж таки dangerous animals. It lives in the rivers. Це у нас crocodile. It hunts small and big animals. It can bite through an arm or leg. А тоді перше буде sea turtle, морська черепаха, яка є також рептилія. Окей, well done. So, which animal has got a strong shell? Яка тварина має сильну shell, мушлю? Ну, це у нас turtle. Turtle, черепаха. Big ears, великі вуха. Ну, нехай це буде hare, заєць. Grey fur, сіре хутро. Ну, нехай буде коала, сіре хутро. A big like a dog. Platypus. Platypus. От вудконіс. Platypus. Platypus, ось він. Так, далі. Sharp teeth. Crocodile. Crocodile. Or alligator. Wings and feathers. Emu. A long neck. Long neck, довга шия. Та, ім'ю також ж, страус. Long legs, довгі ноги. Також ім'ю, можна сказати. Ім'ю. A long tail, довгий хвіст. Long tail. Platypus or crocodile. 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 So, and short arms, also crocodile. Крокодил також має і коротенькі кінцівки, так, лапи. So, rule. Changing adjectives into adverbs. Розглянемо правило, як можна змінити прикметники на прислівники. Пам'ятаємо, що прикметник описує іменник, а прислівник дає характеристику дієслову. Наприклад, for most adjectives add ly. До більшості прикметників ми просто додаємо ly, суфікс. Наприклад, bad, badly, поганий, погано. For adjectives ending in y, change the y into I and add li. До прикметників, які закінчуються на y, ми маємо змінити y на I і потім додати ly. Ось, наприклад, слово happy. Закінчується на y літеру, тому коли ми додаємо ly суфікс, ми y змінюємо на I. Happy, happily. Щасливий, щасливо. Наприклад, he smiles happily. Він посміхається щасливо. For adjectives ending in c, add ly. Прикметники, які закінчуються на літеру c, яка читається як к, так? Automatic, for example. Ми додаємо не ly, а ally. Automatic, automatically. Some adverbs of manner are irregular, they don't end in ly. Деякі прислівники манери виконання дії, тобто манери як добре, погано, вони є неправильними. Так само, як і неправильні є дієслова. Тому вони змінюють, повністю видозмінюють свій вигляд. Наприклад, good – це гарний, а добре поводити себе – це буде well, наприклад. Some irregular adverbs have the same form as the adjective. А іще є деякі неправильні прислівники, які мають однакову форму з прикметником. Наприклад, late – пізній і late – пізно. Або, наприклад, fast – швидко, і швидкий буде, тобто швидкий, а fast – швидко. Отже, можна сказати fast train, а можна сказати it moves fast. Він рухається швидко. В даному випадку жодних ly додавати не треба. So, now let's study the table and paraphrase the sentences as in the example. Ми з вами вивчили цю табличку, і зараз нам треба переформувати дані речення за прикладом. Наприклад, kangaroos are good swimmers too. Кенгуру гарні плавці також. У дужках стоїть good. Kangaroos can swim well, іншими словами. Кенгуру вміють плавати добре. Platypus can dive to the bottom. Platypus can dive deeply, іншими словами. Утконіс може пірнати на дно. Утконіс може пірнати глибоко. Koalas are very slow animals. They move slowly. Коали – повільні тварини, вони рухаються повільно.
Emu birds are fast runners. They can run really fast. В даному випадку fast не змінюється, тому що він є неправильним нашим прислівником. Kangaroo's jump is about 3 meters high. Отже, стрибок кенгуру може досягати 3 метрів заввишки. Kangaroo can jump high. Теж в даному випадку high залишаємо без змін. Ось наші список неправильних дієслів, неправильних прислівників. Good – гарний, well – добре. Hard – hard. Fast – fast. Late – late. Straight – straight. High – high. Отже, пишуться однаково з прикметником, бачите? Єдине, що good – well. Виняток є. Good – це прикметник, а well – це прислівник. Sea turtle can swim long distances. Морські черепахи можуть плавати на далекі дистанції. Sea turtles can swim very far. Також far залишається. Crocodiles are really strong. Крокодили дуже сильні. They can kill a zebra easily. Easily. Отут y змінюється на I при додаванні суфікса ly. So, now let's have a look at the pictures and describe these animals using the plan. Подивіться на малюнки і опишіть цих тварин, користуючись планом. They think of some other animal and describe it to your partner. Let him guess. І так, давайте опишемо. So, this is a bird. It lives in the rainforest. It can eat leaves, fruit. So, it has got a big wings, feathers. So, it's a parrot. Отже, я описала зараз parrot. Папугу. Опишіть, будь ласка, дві останні тваринки. Окей. So, на цьому це все. That's all for today. Our lesson about Australia is over. So, did you like this country? Вам сподобалася ця країна? Напишіть мені, будь ласка, свій фідбек залиште у коментарях під цим відео. А на цьому це все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, ставати спонсорами каналу для підтримки його автора. На цьому це все. На все добре. До нових зустрічей. Goodbye, good luck.